Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy good day. In this chance, I would like to discuss about past tense. Why? Because it is related to the material in the unit 9 about on holiday. I have questions. Have you ever experienced unforgettable moment? When did it happen? What did happen? Jadi, apakah kalian punya pengalaman yang tidak terlupakan? Kapan hal itu terjadi dan apa yang terjadi? Unforgettable experience in here is holiday. Jadi kita bahas tentang liburan. Miss Lisa yakin semuanya punya pengalaman liburannya masing-masing dan pasti ada pengalaman liburan yang sulit dilupakan. I have an example here about the unforgettable moment. I will read it, so please listen carefully. I really enjoyed my holiday in Australia. Last year, I visited a marine park called SeaWorld, which is at Surfers Paradise near Brisbane. It's Australia's largest marine park and I had a wonderful day there. The first thing I saw was the oceanarium, where you can watch all sorts of sea fish and animals underwater. There were huge turtles, sharks, and a beautiful tropical sea fish. After the show, I had lunch. There were several big restaurants at the park, and I had lunch in a restaurant that was shaped like a ship. Then I watched a wonderful water ski show, which was held on a lake. There were lots of other things to do at the park. There was lake cruising, a train ride, a big water slide, swimming pools, and an incredible roller coaster called the Corkscrew. Because it goes 3 loops upside down, but I wish I had gone on the roller coaster ride before lunch rather than after it. I have questions about the text. Number 1. According to the text, where did the writer visit? Si penulis pergi kemana? What did the first thing that the writer see? Apa hal pertama yang disaksikan oleh penulis? Number 3. How was the restaurant like? Bagaimana restorannya? Did you answer it? So let's check out the answer. For the answer number 1. Where did the writer visit? Jan visits a marine park called SeaWorld. See, there are words that marked with the red. Jadi fokus ke kata yang warna merah. Visit, becoming visited. Number 2. The first thing she saw was the oceanarium. See berubah menjadi saw. Number 3. Jan had lunch in a restaurant that was shaped like a ship. Nah, be jadi was. Was itu kayak is. Jadi be in English itu maksudnya kata bantu. Ada is, are, was pasangannya dengan were. So we will check out for more. What are we find from the text? Di number 1, visit becoming visited. But you need cara ngucapinnya not visited but visit. Ada ceh di belakangnya. Number 2, saw and was. So look in here. There are 3 form of verb. Ada 3 bentuk dari kata-katanya. Kan ada visited, ada visit, saw, and was. Regular verb form. Jadi ada bentuk regular. Nah, di verb to ini, jadi di dalam bahasa Inggris ada 3 kata kerja. Verb itu kata kerja.
Remember? Verb one. Verb one tuh kayak ya study, eat, go, visit. Nah, itu verb one. Kita sekarang belajar tentang verb two. Di past tense kita gunakannya verb two. Visit jadi visit becoming visit, work jadi worked, study jadi studied, play jadi played, buy jadi bought. Nah, sekarang kita mau bahas yang regular. Regular ini maksudnya kata verb one-nya berubah ke verb 2, tapi it's easier karena kita tinggal tambah ed. Kita tambah ed kalau belakangnya diakhiri sama konsonan. Terus di sini kita cuma tambah d aja, d only, karena belakangnya udah dance kan d a n c e. Jadi karena di belakangnya huruf i atau huruf e, jadi kita tinggal tambahin d aja. Nah, yang ketiga carry, membawa. Carry kan kata awalnya verb one-nya c a double r and y. Nah, karena dia y-nya diganti sama i, terus ditambah ed. Jadi ini namanya regular verb. Kayak close jadi closed, open, opened, study, studied, jadi semuanya ditambahin ed. Jadi kalian lebih mudah untuk menghafalnya. Nah, this is irregular verb. Jadi ini kata yang berubah. Di sini ada met my old friend in the garden yesterday. Met ini kata awalnya meet. Nih, ini kan meet, bertemu. Ini verb one. Karena jadi verb two, jadinya tulisannya met, dibacanya met. Terus yang kedua, went to the party last night. When ini kata awalnya itu go, pergi. Karena verb to jadi went. Bought, misalnya she bought new shoes. Dia perempuan membeli sepatu baru. Berarti bought ini verb one-nya adalah buy, b-u-y. Buy becoming bought. Untuk irregular verbs sebenarnya nggak banyak, jadi kalian yang harus kalian hafal lebih fokusnya ke irregular verb. Irregular tuh artinya ganti-ganti, jadi nggak sama, nggak ed. Kalau tadi kan regular ed semua, kalau ini ada perubahannya lumayan. Next. Nah, ini untuk negatif. Nah, kalimat kan ada positif, ada negatif. Sebenarnya ada kata tanya, tapi Miss Isa fokus ke sebenarnya ke kalimat positif, tapi kita bahas sedikit tentang negatif formnya. Mungkin kalian udah familiar sama don't, doesn't, isn't, sama aren't. Kalau di past tense untuk negatifnya lebih mudah, kalian cuma gunain satu aja, jadi semuanya didn't. Ayu, Dewi, he, she, it semuanya pakai didn't. Kalau di does sama does, kalau pakai doesn't and don't kan Ayu Dewi pakainya don't, he, she, it pakainya does. Misalnya they didn't play tennis last weekend. Nah, kalian juga bisa tuh she didn't play tennis last weekend. Jadi didn't-nya ini untuk semua pronoun. So, use of simple past tense adalah simple past tense is used when the writer or speaker talks about an event that is complete or finished. Jadi simple past tense ini digunakan ketika seorang penulis atau pembicara membicarakan tentang suatu kejadian yang sudah selesai. Jadi kejadiannya sudah selesai. Kayak misalnya kan kalian pergi liburan. Misalnya semester kemarin kalian pergi liburan, kan berarti liburannya sudah selesai. Beda lagi untuk semester selanjutnya. Jadi past tense itu digunakan sudah selesai, jadi nggak bersambung gitu. Nah, ada time markers juga, time markers of simple past tense. Jadi di simple past tense kita gunakan keterangan waktu. Di sini Miss Isa kasih contohnya 3.
yang bisa kalian gunakan ada last, lalu, ada yesterday, ada year number. Year number misalnya kalian pergi liburannya di 2019. So, in 2019, saya pergi yesterday. Misalnya kalau yesterday biasanya digunakan di kalimat last year, last semester, or last week. Nah, oke. Terus, now I want you to make your own unforgettable experience story. Jadi Miss Elisa mau kalian coba untuk membuat cerita tentang liburan kalian yang tidak terlupakan. Dan kalian, you need to be careful. Kalian harus gunakan use simple past tense. Kalian bisa gunakan dictionary untuk cari kata-katanya. Nah, di beberapa kamus udah ada tabel tentang verb, perubahan verb 1, verb 2, dan sebenarnya ada verb 3, tapi kita bahas di verb 2. Nah, itu sebenarnya ada beberapa, atau kalian bisa searching on internet untuk perubahan verbnya. And the tips, misalnya kalian sulit nih langsung ke bahasa Inggris, kalian tulis dulu di dalam bahasa Indonesia, terus next you translate, kalian tinggal artikan ke bahasa Inggris. Nah, I have an example, it's only really few ya, hanya sedikit. There's so many vocabulary. Misalnya di sini nih, go jadi went, visit, see, saw, watch, eat, ate, play, played, buy, bought, feel, felt. Nah, feel di sini sebenarnya misalnya gini, kalian merasa serem, misalnya kalian punya unforgettable experience-nya tentang yang menakutkan, misalnya kalian takut, kalian misalnya scared. Nah, scare bisa berubah jadi scared. Terus kalau kalian menggunakan felt, misalnya I felt happy, jadi saya merasa senang pada saat waktu liburan. Okay, thank you for listening, and once again, eat healthy food, live a healthy life, do some exercise in the morning, or kalian bisa berjemur di pagi hari karena mataharinya bagus, jadi vitamin D di matahari itu bagus buat kesehatan. Thank you for the moment. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.